Om Shri Yo Gurubhyo Namaha Hari. Namaha Hari Om Om Bhadram Karne Vishnunayama Devaha Bhadram Pashe Maksha Virya Jatraha Tirairangai Sustuvakam Sastanobhi Vashema Devahitam Yadayuhu Swastina Indro Ruddhasravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Staksho Arishtanemihi Swastino Bruhaspatir Dadato Om Shanti 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 Om Agnenaya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yoyodhyasmato Yuhurana Meno Bhujishtam Te Namavuktim Videma Om Shanti 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 Om Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rajanyah Shurayushavyoti Vyadi Maharato Jayatam Dugdeno Voda Nadvan Ashu Saptihi Purandiryosha Jishnorateshta Saveyo Yuva Asya Yamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame na Pajanyo na Varshato Palavatyo na Voshadayaha Pacyantam Yogakshemo na Kalpetam Om Shanti 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 Om Apyayantu Mamangani Vakprana Chakshukho Shrotramato Balamindriyani Chasarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani Nirateya Upanishadsu Dharmaha Te Mahi Santo Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Very good. So we have been trying to understand the Svetasvatara Upanishadu. Svetasva plus Tara, Svetasvatara. Svetasva is the white horse and Tara is the crossing, and the resultant is called the moon, and it will be carrying the loads beyond, and so many meanings are there, derivatives. And Svetasvatara is the name of one great Rishi. And so we're not bothered about much about the derivation of the Svetasvataropanishad, but we are to know what it is going to be like. And here we have the beginning of the Upanishad as the enunciation of the Brahmavadins. And when Brahmavadins have posed some questions, answers have also been given in the third paragraph and further. And when once they know about the Vedas, they are all called as the Brahmavidah. And so our rishis have got to teach all people born upon the earth that they should try to not to be born again, and they should merge themselves with Bhagavan, and so that we should be relieved of the So we have noted in seventh mantra, Yoni Brahmavidaha Viditva Leena Bhavanti and Yoni Muktaha Bhavanti. So Yoni Muktaha Bhavanti, we have noted that we should be released from the instance of birth. We don't want to have any source through which to be born again, because there are so many yonis
There are so many outlets or openings to be born. This is called Andajaha, Andajaha. Then we have got Svedajaha, then Jalajaha. So there are so many kinds of yonis for us. But ultimately, any yoni that anybody picks up, that is a bandha. And moreover, the material life is so attractive that they are not having the complete control. Ordinarily, Atma Bhoktutva Bhavat Bhajyate. We have got Bhoktru Bhavagnatva Devam Uchyate Sarvapasaihi Anisascha Atma. In the 8th mantra, we have noted that Atma Anishaha. You see, our Atma is not having its own thing. And supposing if you are remembering the Paramatma and take his support, then all pasas will be disappearing. And Gna Gnau, in the 9th paragraph, we have realized that Atma Anantaha Vishwarupaha Akarta Trayam Mindate Brahmamedato. Signa is the subject. Agna is self-consciousness. So when there is that relationship between Gna and Agna is established, and that kind of thing is called as Triputa. Triputa is subject, object, and their relation form together the triad. So in the 10th mantra, we have already covered that Tasya Abhidhyana Yogat Yojanat Tattva Bhavat Bhuyaha Ante Vishwamaya Nivritti. Nodira estu chanagide andre something like in Bhagavad Gita or in either Vedanta Grantha, because now how long we can enjoy happiness or dukkham, sukha, dukkha, yi dvanduvannu, we get tired of experiencing all that. But we should work when we are live and when we are healthy. Why do we ask long life upon the earth? Long life upon the earth is only an opportunity tending for long time, so that we can ensure our birth freedom from therefrom. Therefore, so Vishwamaya Nivrittihi. So there are so many things that with which we have to be relieved. One thing we have got to notice that we should have our Atma to be Isha. Secondly, we have to not to succumb to the Bhoktru, Bhodya, Bhava of the attractions and the availabilities in the universe. And we should be having no much relationship with that. And ultimately, there is what is called as Vishwamaya. The universal Maya is there. And the impression given to us is in the 10th mantra, Taram Pradhanam, Amritaksharam Haraha. This we have to remember. You see, Pradhanam, the material things, objects, which are very much attractive for the ಶರ್ಮಾ ಅವರೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ತಗ್ಗ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಧಾನಂ. ನಾವೇಂತ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಗಿನ್. So in our priorities, the priority to worship God will be dull, will be slow, will not be picked up. Generally it happens because Henry whole day tumba busy aitri, ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಇರೋ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಆದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮರಣಾತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಮೋಕ್ಷಂ, ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಮರಣ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿವಮಾನಸ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್. We may not be with anybody or we may not be with whatever places, but mind will be ours. And so that mind we can always spare. That's exactly what Sita tells Anjaneya in Ramayana, that my mind was the only one under my control. So that I have disciplined. Even Anjaneya also tells the same thing. But I mean to say that any elevated spiritual person must feel that this everything materialistic gain, that all is temporary, secondary. But what is primary is Amrutaksharam Haraha. 10th sloka tells you, Haraha Amrutaksharam. Akshara andre Nasarahitaha. And not only that, Amruta. Amruta andre the highest, sweetest drink and is immortal. So when we are paying attention for that, then we are really great. And here, Atmanam Ishate Deva Ekaha. Now we are not able to have any kind of control over our own things, but Paramatma is the only one person. He has got everything under control. Hege and the Kulkarni ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is said in Mahabharata, all things are only Krishna's speech. It is not only in Bhagavad Gita, Krishna opened and used 574 slokas. No, entire Mahabharata is the speech of Krishna, knowingly, unknowingly, and directly and indirectly. So Mahabharata is also absolutely managed. That's why it is here said that that Atmanam Ishate Devaha. So Devaru yaru andre tammannu taanu control ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಂದೇನಿದ್ರಿ ದೈವೇಚ್ಛ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಷಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಮಾರ್ಜಿನು, ಬಿಲೀಫು, ಹೋಪು ಇರೋದು ಯಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವಃ ಏಕಃ ಈಶತೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಈಶ್ವರನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ ಯೋಜನಾತ್ ತತ್ವಭಾವಾತ್ ಭೂಯ ಅಂತೆ ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಟು ಡೇ ಸೆಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಡ್ರಗ್ಸು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಜಾತಾ ಜೀವಾಮಕೇನ, ವಾಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲಿವ್. ಎ 94-year-old great engineer comes to me and asks, Prabhakar, what should I do? My pacemaker is not working properly. Doctor says I want to have a new pacemaker. It will cost more than 1.5 lakh. Should I have it? ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಳೇದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಅದು ಡಲ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್, ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 lakhs. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಲಿವ್ಡ್ ಅನದರ್ 2 years ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮಗೆ ಗೈನ್ ಅದು.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋದು ಪದೇ ಪದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಯ್ತು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಏನು ನಮ್ಮ ಊರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಊರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಯೋಗವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತತ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ತತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ? ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಷರಮ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವ ವಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವ ಅನುಭವ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ತವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇವನ್ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ತತ್ವಭಾವನಾ. ಆಲ್ ದಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ತವೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದು. ಅವರು 2 ಸಲ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇವು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಇದೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ತುಂಬಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತವೆಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆನಾರಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರು ಬಿಚ್ಚಿ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ತವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ. ಇನ್ನೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ರುಚಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು, ಮೋಹ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಶ ವಿಮೃತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಪರವಾಗಿಲ್ರಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೊರಟೋದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತದ್ದು. ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಯೋಜನಾ ಅಂತಾರೆ. ದಟ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ and stubbornness for positive execution of things is what is called as ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಯೋಜನ. ಆ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಯೋಜನದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್? ತತ್ವಭಾವ. ಸಿ, ತತ್ವಾನ್ವೇಷಣ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪೆರಿಶ್? ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ್ರಾಕ್ಷ ಇಸ್ ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಡ್ರೈ ದ್ರಾಕ್ಷ ಇಸ್ ನಾಟ್ perishable. It can stay more time than the other ದ್ರಾಕ್ಷ. ಹಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಗಿನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ರಾಕ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಭೂಯಶ್ಚಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಮಾಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ. So this is the first 10 mantras idea, and again in the 11th already we have gone, and there are another more 6 mantras which will take up to the end of the first chapter. I have already told you there are 113 mantras totally in the entire Svetasvataropanishad and 6 chapters. And ivaga yen martane, we have already covered ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಸರ್ವಪಾಶಾಪಹಾನಿಹಿ ಕ್ಷೀಣೈಃ ಕ್ಲೇಶೈಃ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯ ಪ್ರಹಾಣಿಃ ತಸ್ಯ ಅಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ ತೃತೀಯಂ ದೇಹವೇದೇ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಕೇವಲ ಆಪ್ತಕಾಮಃ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ತಕಾಮರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಟೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ then we are really accomplished persons. So ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ
ಪ್ರಹಾಣಿಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಹಾಣಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಸೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಏನು ಕ್ಲೇಶೈಹಿ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಪ್ರಹಾಣಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮೃತ್ಯು ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಲೇಶ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು, ಕ್ಲೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ. ಸೊ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್, ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋದು. ಪ್ರಹಾಣಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ ತಪ್ತ ಜನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಾಯಿನಿ. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮಃ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರಾ, these are the three major problems to all people. First problem is the birth, second problem is the jara, third problem is the ಮೃತ್ಯು. ಈ ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮೃತ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧೆ, ಪೇಯ್ನು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು, ಹೆಡ್ ಏಕು, ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುಗಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಏನಾಗತ್ತೋ ಏನೋ. ದೇರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಸಡನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂತ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೊಡೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಈಶ್ವರ who has control on their own self, and ಅವಾಗ ಸರ್ವ ಪಾಶ ಅಪಹಾನಿಹಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಶಗಳು. ಪಾಶ ಅಂದ್ರೆ ರೋಪ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟೈಸ್ ಅಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಮನೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪಾಶ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಥ ಪಾಶಗಳು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು, ದೊಡ್ಡದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿದೆ, ಮೊಮ್ಮಗು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಶ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ. ಸೊ ಇಂಥ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲಾಜಿಕಲ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಶಗಳು. ಪಾಶ ಅಂದ್ರೆ ರೋಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಂಟೈಸ್ ಯು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಟೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Whether you are willing or not, we are all tied up with all these things. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಂತಿ ಮಧಿಗಚ್ಚತಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಯಾವುದು? ಶಾಂತ. ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಕೇವಲ ಆಪ್ತಕಾಮಃ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಪ್ರಪೋಸಲು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಮಂತ್ರ, ಏತಜ್ಞೇಯಂ ನಿತ್ಯಮೇವ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ನಾತಃ ಪರಂ ವಿದಿತವ್ಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ ಮತ್ವಾ ಸರ್ವಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ತ್ರಿವಿಧ. ಬ್ರಹ್ಮ ಈಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀಫೋಲ್ಡ್ ವೇ. ಈ threefold way, and not only the gunas but also we have the Atma is the fire, meditation and pranava swarupam. So Atma and Dhyanam and Pranavam. So that we have got to note about it. So Trividham etat Brahma proktam. And ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ. ಭೋಕ್ತ is enjoyer, ಭೋಗ್ಯಂ enjoyment, the object of enjoyment, ಪ್ರೇರಿತಾರಂ the instigator for enjoyment. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಂಪೆಲ್ ಮಾಡೋರು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂರು ಜನ ತ್ರಿವಿಧಂ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮ.
ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ. Okay. The original owner for all things, including our body, is Paramatma. Okay. And he is the designer of designers. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There is no growth or the change. Yes, sir. For example, the other day I was being told, ಕಿವಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಕಿವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚರ್ಮ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ. As a baby, charma length is different. As an adult, charma length is different. Okay. As an old man, senior citizen, charma length is different. Yes, yes. And he changes now we are not conscious of it. Okay. And ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇರೋ eyelashes ಇದೆಯಲ್ಲ, the hair, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತರೆ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Eyebrows will grow. Eyebrows hair will grow. But the hair which you find lashes to the eyelids, there is nothing, no growth. Correct. And that's like a brush. Yes. A brush tarah, once you close your eye, Yes. Protect. brush tarah complete closure to your eye protection. Protection. Yes. Protection. That is all. So mosquito ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇರುವೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ inside. Correct. Is totally locked. Automatic protection. So ಕಣ್ಣು ಅದರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ತ್ರಿವಿಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಏತತ್ತು ಭೋಕ್ತ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಎಂಬುದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸ್. Okay, okay. ಎಲ್ಲ ಹರಿಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡರೋ ಉಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ. Correct. ಹರಿಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಉಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓನ್. ನಂದು ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೇರ್ ಯಥಾ ಯೋನಿಗತಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ನ ದೃಶ್ಯತೆ ನೈವ ಚ ಲಿಂಗನಾಶ ಸಭೂಯ ಏವ ಅಂಧನಯೋ ನಿಗೃಹ್ಯ ತದ್ವೋಭಯಂ ಪ್ರಣವೇನ ದೇಹೇ. See, ಬೆಂಕಿ is a big example. So ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, there will be ashes covering it, but that if there is fire inside, you can always bring it back by offering the indhanas. ಅದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸಿ ಇಂಧನ ಯೋನಿ ಗೃಹ್ಯ. The fire can catch back if you put back the indhanas. Correct. And ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಪ್ರಣವೋಪಾಸನದಿಂದ ಪ್ರಣವೇನ ದೇಹೇ ಪ್ರಣವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವು ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉದಾಹರಣೆ. ಸ್ವದೇಹಂ ಅರಣಿಂ ಕೃತ್ವ ಪ್ರಣವಂ ಚ ಉತ್ತರಾರಣಿಂ ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಥನ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ದೇವಂ ಪಶ್ಯತಿ ನಿಗೂಢವತ್. God is there, but is not visible. Okay. Yes. God is there, Not but visible. is secretly available. Okay. So what is secretly available, you have to unravel. Okay. ಅದರಿಂದನೇ ಅರವಿಂದೋ ಕೆಲವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಅರವಿಂದೋ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದ ಅಂತ. ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದ ಅಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಧರಾರಣಿ, ದಿ ಲೋಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಅರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ರಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಧರಾರಣಿ ಉತ್ತರಾರಣಿ. ಆ ಎರಡನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫೈರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕರ್ಪೂರ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೈರ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಫೈರ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಮಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಿಧೇನಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇದೆ.
ಆ ಸಾಮಿದ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮಧಾನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೈರ್ ಅಪ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೋಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅರಣಿ, there are ಉತ್ತರಾರಣಿ ಅಂಡ್ ಅಧರಾರಣಿ, ದಿ ಲೋಯರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್. ಸೊ ದಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಈಸ್ ಲೋಯರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಣವನಾದ ಉತ್ತರಾರಣಿ. ಪ್ರಣವ ಇಸ್ ಓಂಕಾರ. ಈ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಥನ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ನಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಚರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಔಟ್? ಧ್ಯಾನಾತ್, ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಥನಾತ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಧ್ಯಾನಂ. ಸೊ ಪ್ರಣವ ಇಸ್ ಉತ್ತರಾರಣಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಧರಾರಣಿ, and dhyana is the friction provider. And ಆವಾಗ ಗೂಢವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆ ಗೂಢವಾಗಿರುವ ಅಗ್ನಿ is the truth. So ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಥನ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಏವಂ ಪಶ್ಯನ್ ನಿಗೂಢವತ್. ಸೊ ದೇವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೆನ್ ಯು ನಾಟ್ ಶೋ ಮಿ ಗಾಡ್? ತೋರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಐ ಮೇಕ್ ಯು ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಟು ಡಿಪ್ ಇನ್ ದಿ ರಿವರ್. ಇವರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಪ್ಪ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗುರುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 3 ಸಲ ಮುಳುಗಬೇಕು ನದಿ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಸಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ 3ನೇ ಸಲ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಗುರುಗಳು he held his head very tight that he could not lift it. So the boy was struggling. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ he just he became and he gasped. Then he started shouting at Guru. ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಪರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. How you are willing to kill me in the river, and what is the designing of you? ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿ, if I ask you to show me God, is this the way? ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Guru said, how much you struggled inside the water to take breath. You should also struggle so much to see the God who is Gudha. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೇನು, see here ನಿಗೂಢವತ್ ಪಶ್ಯೇತ್ ನಿಗೂಢಂ. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. he is always hidden, but he will be operative, but he will not be visible like Surya Bhagavan. Therefore ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದಿಂದ ಅಧರಾರಣಿ ಉತ್ತರಾರಣಿ ಪ್ರಣವನಾದ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನ ಇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ, ದಿಸ್ 15th one. ತಿಲೇಶು ತೈಲಂ ದಧನೀವಾ, ತಿಲೇಶು ತೈಲಂ ದದನೀವಾ, ತಿಲೇಶು ತೈಲಂ ದದನೀವಾ, ಸರ್ಪಿರಾಪಸ್ರೋತಃ, ಸರ್ಪಿರಾಪಸೋತ್ಸ್ರೋತಃ, ಸರ್ಪಿರಾಪಸ್ರೋತಃ, ಸ್ವರಣೀಷು ಚಾಗ್ನಿಃ, ಸ್ವರಣೇಷು ಜಾಗ್ನಿಃ, ಸ್ವರಣೇಷು ಜಾಗ್ನಿಃ, ಏವಮಾತ್ಮಾತ್ಮನಿ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಏವಮಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮಾನಿ ಗೃಹ್ಯತೆ, ಏವಮಾತ್ಮಾ ಆತ್ಮಾನಿ ಗೃಹ್ಯತೆ. ಅಸೌ ಸತ್ಯೇನೈನಂ, ಅಸೌ ಸತ್ಯೇನೈನಂ, ಅಸೌ ಸತ್ಯೇನೈನಂ, ತಪಸಾ ಯೋನು ಪಶ್ಯತಿ, ತಪಸಾ ಯೋ ಅನ್ಯುಪಶ್ಯತಿ,
tapasayo anupashyati. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. And here in the earlier mantra 14, Devam Pasyet. There is scope for you to be able to visualize the God, or you can get the vision of the God. How a manner has been given to you. What is the manner in the 14th? Make your body the Adhyayana, make Omkara Uttararani, and meditation as the churning, and you will see the secret God. And in this sloka, one more analogy has been supplied to us. Tila andre ellu. Ellalli enide? Enne ide. Ellalli enne, there is in the sesamum, there is oil hidden. But by looking at the sesamum, you can't see oil. Cannot see, yes. So similarly, in the milk, in the curds, there is sarpi. There is the butter. Sarpi andre butter. Benne. Butter andre tuppa. Benne, okay. So ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದೆ. ಹೌದು, correct. ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೆಣ್ಣೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Correct, not see, yes. But ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. So there is that kind of process. Okay, yes sir. And again, apaha srotaha. See, srotaha andre river, and apaha andre neeru. So the water will never stay; it will keep on flowing. Okay, nadi neeru. Apaha srotaha. So tileshu tailpam. Ivella ide. Andre content is there in everything. But the content is not visible directly. Visible. Okay. Especially ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ the package is more important than the content of the package. Correct. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes sir. ಇನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು we bring back the package material to this place as a matter of surprise once upon a time. Okay. ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವರಣೀಷು ಅಗ್ನಿಹಿ ಅರಣೀಷು. ಅರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾರಣಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಉತ್ತರಾರಣಿ ಅಧರಾರಣಿ, ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವುಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫೈರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಲನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವುಡ್ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ಅಗ್ನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷ. ಸೊ ಶಮಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವರಣೀಷು ಚಾಗ್ನಿಹಿ ಏವಂ. In this manner, Atmani Grukhyate. You can catch the Dehatma with the Deha. You can see that Paramatma seated in your own body, by your own self. The self can see the super self by self only. That's why we always refer to the self of the person, not for the body. Self, okay. See, is a blessed soul passed away antare, or blessed soul has helped me antare. Ee blessed soul andre soul ellide? Deha atma. Adrinda atma atmani grukhyate. The atma can catch in another atma inside, and that is possible. How? Like satyena tapasacha. By adapting to the principles of truth
And Vedas are Satyam. Vedas are Pramanam. Another Nambeku. If you have that kind of faith and belief on the knowledge, Vedas. that is what is called Satyam. Okay. Truth is always direct. It is not difficult to cover truth, to prove truth. But prove untruth is a problem. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯೇನ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ತಪಸಾಚ, ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಕ್ಸಾಸ್ಟನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ತರಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅನುಪಶ್ಯತಿ. ಅನುಪಶ್ಯತಿ ಮೀನ್ಸ್ keep constantly viewing. So you can keep on viewing the Paramatma whenever you want, like if you have done these kind of things. Because there is sarpi in the buttermilk, there is fire in the arani, there is oil in the tila, and like that. All these analogies and examples will give you really proof that Paramatma is there, but secret. But you have to catch the Paramatma. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಆತ್ಮ ದೇವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ರಾಮ ವಿಹಿತನ ಮತಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೆ ಸಮಾಧೌ ಅಂತ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ರಾಮ. ಅಂಡ್ ಯಾರವರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಹಿತ ಮಾತಯ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್. ವಿಹಿತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಮತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಬುದ್ಧಿ, ದೇರ್ ಜ್ಞಾನಂ. ಸೊ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೆ ಸಮಾಧಿ. ಅವ್ರು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಅದರಿಂದ ವಿಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ is also a very great Vedic scholar. He has a great knowledge of Upanishads. Kalidasa, Bhavabhuti, Bana, they're all past masters of our scriptures. So though they did not comment them, but their works are clarifying or giving the essence of the Vedas. Vedas, okay. And therefore, in the last mantra, Heli Kulkarni avare, Sarvavyapinam Atmanam. Sarvam Vyapinamatmanam. Sarvam Vyapinamatmanam. Shire Sarpiriva Arpitam. Shire Sarpiriva Arpitam. Shire Sarpiriva Arpitam. Atmavidya Tapo Moolam. Atmavidya Tapo Moolam. Atmavidya Tapo Moolam. Tad Brahma Upanishatu Param. Tad Brahma Upanishadu Param. Tad Brahmopanishatu Param. Tad Brahmopanishad Param. Tad Brahmopanishad Param. Tad Brahmopanishad Param. So itara ಶಬ್ದ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಶ್ವತರ ಅನ್ನುವಾಗ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಪುಣ್ಯಂ ಅಪ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ, ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. హలో ఓకే, చూస్తాను. పాఠం అయిపోయిన తర్వాత చూస్తాను. ఐ మీన్ ది లెసన్ నౌ. థ్యాంక్ యూ. సో the last line, conclusion, first chapter of Svetasvataropanishad is concluding. We should understand the Upanishads are the tools. Upanishads are the pathways. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಿ ರಾನಡೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಶಯ ಇದ್ರು.
ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಿರೋ ಇರುವ R.G. ರಾನಡೆ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. And ಅವರು he has written so much of books on philosophy, and he has started one journal called Pathway to God anta. Iga may not be there, but when I was students in Dharwad, avaga we used to, the Karnataka University Library used to have regular display of the journals. Magazine. Okay. So adaralli nanu kuda kelavu articles koಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವಾಗ. Anyway, so ಆ pathway to God ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾತ್ವೇ ಟು ಗಾಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ. ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ. ಸೊ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ. ಹೂ ಆರ್ ಯು ಆರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, how much you are doing that, what more is remnants. Oh God, lot of things are there. ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ they don't give us any testimony. They are not credentials when you stand at the door of Yama. Okay. ನಾನು BA, ನಾನು MA, PhD, ನಾನು BE. Yes. All Yama won't understand. Immaterialist, correct. Okay. ಯಮನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಶಿವನಾಮ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇ ಕೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. That is okay. He's listed. ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳು, ಸೋ ಮೆನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. Irrelevant. Okay. ಅದರಿಂದ what matters is how much tapassu, how much japa, how much parayana, how much of deva seva, manusha seva, whatever this you have done, that only counts. Okay. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ತಪೋಮೂಲಂ ನೋಡಿದ್ರ. ಸಿ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್, ದಿ ಸ್ಟಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ಆ BA, BSc, BCom ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸರ್ವಜ್ಞ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೋಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜುಜುಬಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಈ ಡಿಗ್ರಿ, ಆ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಉಪನಿಷತ್ ಬಂದ್ರೆ, once you enter into the portal of Upanishadic hall, then you understand that Atma Vidya Tapo Moolam. You have to develop attachment for the Atma Vidya. Self-analysis, self-introspection. So ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. See, when before you go to retire to bed, ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. What you have done. So how much of what you have done it, and what more is remaining to do tomorrow morning when you get up. Okay. So what is done, what is to be done. And this kind of balance sheet you should have before you go to sleep. Okay, you should think of. Yes. ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾಸ್ವತಾರೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೋ ಉಪದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮ. So he is not visible, he is secretly available. But what is secretly available, make it available continuously for you. Okay. Make it available continuously is what is called as anupasyati. See, pasyati, see. Anupasyati, repeatedly seeing. Okay. ಒಂದ್ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಲ್ವಾ. Now when then you go to temple, why? Anupassana. Anu andre follow up. Repetition. Yes. So when you go repeatedly to the God place, the vibrations are variant. Okay. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ನಿಮ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹೋಗಿದಾಗ ಈ ತರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. You have got a contrasting picture of the Paramatma's decoration. Yes, sir.
And when you are having, and Sarvavyapinam Atmanam, you please realize that Paramatma yourself, you are spreading any and everywhere. Okay. How like? Shire sarperiva, like butter in the milk. Again like that. That's ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. correct. ಅದೇ ತರ ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್. And that's exactly what is called as vidya, meditation. And idanna when once you want to know about Brahma, it is called as Upanishad, Rahasya. Okay. So ಗುರುಗಳ ದ್ವಾರ ನೀವು ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಬೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, he has written one book called ಆತ್ಮಬೋಧ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಆತ್ಮಬೋಧ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಚಿನ್ಮಯ ಆಗಲಿ, వాళ్ళವರು ಆತ್ಮಬೋಧ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾಲಾನಾಂ ಅವಬೋಧಾಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಏನು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಆತ್ಮಬೋಧ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀನು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು, there are so many things. In fact, I attended some talks on Atmabodha. In YouTube also you can get some information. By Swamiji is talking about it. Okay. So ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So for example, in Chicago, ಚಿನ್ಮಯದಲ್ಲಿ there were classes held on Atmabodha. Okay. ಈ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ because this Atma Vidya Tapo Moolam, unless you work hard, you will not be able to uncover the knowledge of your own self. Basic. And that exactly what we call as self-knowledge. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕೋಪ ಬರತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, don't talk too much. I become angry is expectation. Then you know yourself, is it not? ಇನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. Your own assessments. Yes. So what are the prominent assessments in you to become kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. But beyond that is what is called Atmabodha. That is ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Okay. So when you are able to keep them under control, keep them under arrested status, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಬಿಟ್ಬಾರ್ದು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಪೀಪಲ್ ಸೌಟ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ವೈ ಡು ಯು ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಆಂಗ್ರಿ? No. We talk about that arithmetic. And in that angry mood, the person says, I can grow angry as I want. Yes. My pride. ಕೋಪದಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. You're right, sir. Correct. ಅದರಿಂದ ತಪೋಮೂಲಂ, ಈ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so if the negativity is prominent in you, you will suffer, make others also suffer. Yes. ಒಬ್ರು ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. Side effect. Yes, sir. You're right. ಇಬ್ರೇ ನಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತಪೋಮೂಲಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್. Great secret. And that is what is called as Brahma Upanishad. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮವಿದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವಿಕ್ಟರ್.
You can stand on Victoria stand. 1, 2, 3. So adu helanta Brahmopanishad. And other stressgoskara second time also said that Brahmopanishad. So in first chapter, we are introduced to the concept of our own self-analysis, finding out the reason why at all we are continuing our life. Okay. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನನ್ಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇರ್ತಾರೆ. How can mother or parents make that baby die? No. The born baby must continue for long life. ಅದರಿಂದ ಅಥರ್ವೇದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜರಾಂಗಚ್ಚ ಶಿಶು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಶಿಶುವೇ ನೀನು ಮುದುಕನಾಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಮುದುಕನಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ live 100 years. That is okay. Old age does not come quickly. Yeah. Old age is a big process. You have to undergo all that. Yes. ಕಪ್ಪಗಾಗಿರೋ ಕೂದಲು ಸಡನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು that is the growth. That is old age. Yes, yes, sir. ಬ್ರಹ್ಮೋಪರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now we go to the second chapter, which will be again a portion drawn from Yajurveda. Yajurveda, okay. The Veda, Rigveda, Yajurveda, and all 4 Vedas have got large number of Upanishads. Okay. Heli, Yunjanaha Prathamam Manaha. Yunjanana Prathamam Manaha. Yunjanana Prathamam Manaha. Tatvaya Savita Dhiyaha. Agin Satvaya Savita Dhiyaha. Manas Satvaya Savita Dhiyaha. Agner Jyotihi. Agner Jyotihi. Agner Jyotihi. Nichaya Prithivya. Nichaya Prithivya. Nichaya Prithivya. Adhyabharatu. 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 So TV Sarma avare heli next line. Yuktena manasa vayam. Sharma avariಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Okay. ಹೇಳಿ. ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ವಯಂ. ಯುಕ್ತೇನ ಮನಸಾ ವಯಂ. ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ. ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ. ದೇವಸ್ಯ ಸವಿತುಃ. ಸವೇ. 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 ಸುವರ್ಗ್ಯಾಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ. ಸ್ವರ್ಗೇಯಾಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ. ಸ್ವರ್ಗೇಯಾಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ. ಯುಕ್ತ್ವಾಯ ಮನಸಾ ದೇವಾನ್. ಯುಕ್ತ್ವಾಯ ಮನಸಾ ದೇವಾನ್. ಯುಕ್ತ್ವಾಯ ಮನಸಾ ದೇವಾನ್. ಸುವರ್ಯತೋ ಧಿ. ಸುವರ್ಯತೋ. ಸುವರ್ಯತೋ. ಧಿಯಾ ದಿವಂ. ದಿಯಾ ದಿವಂ. ದಿಯಾ ದಿವಂ. ಬೃಹಜ್ಯೋತಿಃ ಕರಿಷ್ಯತಃ. ಬೃಹಜ್ಯೋತಿಃ ಕರಿಷ್ಯತಃ. ಬೃಹಜ್ಯೋತಿಃ ಕರಿಷ್ಯತಃ. ಸವಿತಾ ಪ್ರಸುವಾತಿ ತಾನ್. ಸವಿತಾ ಪ್ರಸುವಾತಿ ತಾನ್. ಸವಿತಾ ಪ್ರಸುವಾತಿ ತಾನ್. So the second chapter is a deliberation or elaboration of the yogam. Yoga andre ಏನು, how to do the yoga abhyasa, and why should you do yoga abhyasa, and what are the benefits, and who is the yogada Ishvara yaru, and all these details are found in the second chapter at the beginning itself. So up to fifth mantra, we have got a different subject matter, and ultimately amrutasya putra ye a divyani dhamani tastuhu. So divya dhama andre swarga.
ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವಿರೋ ಜಾಗ what area or place we are living, we cannot continue to live, and that is we should go to a better place. For that we have got to make effort, because we are all amrutasya putraha. We are all the children of the amrutam. Or who is amruta swarupa? Amruta swarupa is Dhanvantari, Narayana. So Amrutamurtaye, Dhanvantari Murtaye, Aushadha Chakraswamine, Narayanaya Swaha anta japa. So hage illi Amruta Putra and anta avaru elli hodru andre Divyani Dhamani. There are so many sacred sanctified places other than the earth. So ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು, ವಿಪ್ರರಾಗಿರುವರು, ವಿಪಶ್ಚಿತರಾಗಿರುವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಯೋಗ ಮಾಡಿ they will be able to reach up. So in this particular section we are trying to get the means through which you are able to go to higher places. So these are very important mantras taken from the Yajurveda. More so Sukrayurveda mantras also there. One chapter, probably I just forgot the name of the chapter. It begins with the yoga. Yunjanaha, manaha. For all purposes, what is that we have to grab? The mind. Yunjanaha andre yoga. Yoga andre artha enu? Yoga means yoking. Yoga means harnessing. Andre artha, for example, horse is there, cart is there. But when once you bring the horse and yoke the harness the horse to the cart, it becomes a yoga. So illi manassu anodu, it will be not stable. It will be fickle. It will be all around moving. But that manas has got to be controlled. That has to be yoked. To what it should be yoked? To your buddhi. Nimma manassanna buddhige yoke madidre uddhara ಆಗ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ. Therefore, tatvaya dhiyaha. Tattva andre truth. That's what is a buddhi. When once your mind is made to incline towards buddhi, then you are on the road for achieving your self-knowledge. So I think today we stop and next week we continue. Om swasti sahana bhavatu. Om sahana bhavatu. Sahano bhunaktu. Saha viryam karavavakai. Tejasvinavaditamastu ma vidvishavakai. Om shanti shanti shantihi. Harihi Om Om. Tat Sat. Sarvam Sri Krishna Arpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Om Tat Sat. Ashirvadostu. Om Tat Satu. So, Namaskara, Guruಗಳೇ. any doubts you have?